গত কয়েক মাস ধরে চলা রাজনৈতিক চাপ ও দলীয় অসন্তোষের পর প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লেবার পার্টির লিডার পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়াবেন। উইকেন্ডে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চলছিল। সোমবার সকালে ওয়েস্টমিনস্টার সংবাদ মাধ্যম এবং পুরো দেশ অপেক্ষা করছিল তিনি কী সিদ্ধান্ত জানান। সকাল ৯টার কিছু পরেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আসছে। অল্পক্ষণ পরেই 10 ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে হাজির হন স্টারমার ও তার স্ত্রী ভিক্টোরিয়া। ডাউনিং স্ট্রিটের দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের কর্মীরা করতালি দিয়ে তাদের স্বাগত জানান। বক্তব্যের শুরুতেই স্টারমার 2 বছর আগের স্মৃতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 2024 সালের নির্বাচনে জয়ের পর এই রাস্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রবেশ করা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে গর্বের মুহূর্ত। বহু বছরের হতাশা আর অচলাবস্থার পর একটি নতুন লেবার সরকার গঠন করে দেশের মানুষের জীবন বদলানোর সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সেই লক্ষ্য নিয়েই তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন। Thank you. Walking up this street 2 years ago was the proudest moment of my life. A new Labour government, the first in 14 years. A page in our country's history turned after years of disappointment and despair. The chance to change the lives of millions of people for the better. That's what I came into politics for. এরপর তিনি তার সরকারের বিভিন্ন অর্জনের কথা তুলে ধরেন। তার দাবি, গত 2 বছরে ব্রিটিশ অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে, মূল্যস্ফীতির তুলনায় দ্রুত বেড়েছে মজুরি, নতুন বিনিয়োগ এসেছে, অবকাঠামো নির্মাণ এগিয়েছে এবং জাতীয় স্বাস্থ্যসেবার অপেক্ষমান রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। And look at what we've achieved in just 2 years. An economy that is stronger, growing faster than our peers. Wages rising faster than inflation in every single month since we came to power. Investment secured, infrastructure being built. An end to austerity, with the fastest fall in NHS waiting lists for 17 years. কিন্তু অর্জনের তালিকা দেওয়ার পরই তিনি আসল বিষয়টির দিকে আসেন। তিনি স্বীকার করেন যে তার নিজের দল এখন মনে করে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি সঠিক ব্যক্তি নন। The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. বক্তব্যের শেষ দিকে স্টারমার স্পষ্টতই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার পর তিনি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেবেন। তার স্ত্রীর জন্য একজন ভালো স্বামী এবং সন্তানদের জন্য একজন ভালো বাবা হওয়ার চেষ্টা করবেন। And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. বক্তব্য শেষ হলে উপস্থিত অনেকে আবেগঘন পরিবেশের সাক্ষী হন। Look, I've known Keir Starmer for many years, first as a lawyer before he was a politician. He is a good man, principled, decent, and I think we've seen in his resignation this morning the character of the man putting the country first. অন্যদিকে ম্যানচেস্টারে থাকা অ্যান্ডি বার্নাম দিনটি শুরু করেন নতুন এমপি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি স্টারমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ইঙ্গিত দেন যে তিনি নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রস্তুত। কয়েক ঘন্টা পর লন্ডনে পৌঁছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তিনি নিজেকে প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করবেন। সংসদে এমপি হিসেবে শপথ নেয়ার সময়ও বার্নহ্যাম আলোচনায় ছিলেন। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমর্থন আসে ওয়েস্ট রিডিংয়ের কাছ থেকে। তিনি প্রকাশ্যে বার্নহ্যামের পক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর মতে কিয়ার স্টারমার ইতিহাসে লেবার পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার নেতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
আর অ্যান্ডি বার্নহেমই এখন সেই ব্যক্তি যিনি দলকে পরবর্তী সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন। Look, I think Keir Starmer leading us to a general election victory that no one thought possible will go down in the history books as the man who saved the Labour Party. Andy Burnham, with his campaign in Wakefield, won back a part of the country that only weeks ago had overwhelmingly rejected Labour, which shows that if Labour changes, we can still win. I think Andy is the person to lead us to do that. অবশ্য বিরোধী দলগুলো ভিন্ন সুরে কথা বলছে। তারা বলছে বারবার প্রধানমন্ত্রী বদলালেই দেশের সমস্যার সমাধান হবে না। জনগণ রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্লান্ত। তাদের মতে কেবল নেতৃত্ব নয়, পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থারই পরিবর্তন দরকার। What is important is that we get someone in who understands what governing is about. I'm not interested in providing a commentary on Labour Party internal matters. What I am interested in is making sure that urgent things like looking after our national security are dealt with right now. I think people are pretty fed up with the merry-go-round of Prime Ministers. 7 Prime Ministers in 10 years, 5 Conservative, 2 Labour. Nothing seems to change. So just changing the person at the top won't deliver the change that people need. We need to change our broken political system. Whoever becomes the Prime Minister will not have been voted for by the British public. And if the next Prime Minister is the new MP for Makerfield, Andy Burnham, he didn't even stand at the last election on any manifesto at all. And I really do think that my call for there to be a general election as soon as is possible, I think you'll find a lot of support for that. দিন শেষে ওয়েস্টমিনস্টারের করিডোরে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, লেবার পার্টির বহু এমপি দ্রুত অ্যান্ডি বার্নহামের চারপাশে জড়ো হচ্ছেন। অনেকের ধারণা ক্ষমতার কেন্দ্র খুব দ্রুত তার দিকে হেলে যাচ্ছে। এভাবেই 22 জুন একটি ঐতিহাসিক দিনে একজন প্রধানমন্ত্রী বিদায়ের ঘোষণা দিলেন, আর একই সঙ্গে আরেক সম্ভাব্য নেতার উত্থানের গল্প শুরু হলো।